No. So you have seen that we can write any vector A in Cartesian coordinate in this way. Okay. Sir, we can see this Sir, screen. screen share করুন. Okay. So we know that any vector in 3D can be written as A equals to AXI hat AYJ hat plus AZ K hat. And we have seen, if you have, for example, let's say we have these two vector if, yes, here we have so let's say f is the resultant of two vectors u and v. Okay, so this is u and this is v, so f equals to u plus v. Now any vector can be written as a sum of other vectors. Basically, these two are components of this vector. Okay, these three are the whole thing: ax I hat, ay j hat, az k hat. This is a vector, this is a vector, this is a vector. These three vectors are the components of vector A. What I'm trying to say, components of a vector are vectors. Component of a vector হচ্ছে vector. এখন কিন্তু এই যে এই ax মানে ax I hat, let's say ax I hat equals to ax bar. So you can write ax bar as its magnitude, or it's actually not magnitude, it's basically the component of ax vector along, sorry, the component of a vector along I hat, and this is the unit vector and this is the component of vector a along I hat. Now this ax is a scalar. Ax, ay and az are scalars. Okay. So in exams or assessments, sometimes we have questions like this: find components of a vector p along x-axis, y-axis and z-axis. So in this case, actually the question wants to know the value of px, py, pz. Okay, find components of a vector p along I hat, j hat and k hat.
In this case also the question wants to know px, py, pz. Find components of p. In this case you need to find px I hat, py j hat, pz k hat. Actually this is actually not find components of p. This is not the total question. Find components of p in Cartesian coordinate system. If the question asks something like this, you need to find all these things: px I hat, py j hat, and pz k hat. What I am trying to say, actually basic আইডিয়াটা হচ্ছে যে components of a vector are vectors, বাট আমরা যখন একে এই ভেক্টর ফর্মে লিখি, মানে ধরো a equals to ax I hat, ay j hat, az k hat, এই x ay az এগুলি হচ্ছে স্কেলার, কিন্তু এই ax আর i hat, ax i hat এই টোটালটা তো একটা ভেক্টর। তো লেটস সে এই ভেক্টরটা হচ্ছে ax বার। নাও ax বারের ম্যাগনিটিউড কিন্তু ax না, ঠিক আছে? নট অলওয়েজ, খেয়াল রাখতে হবে। মানে তুমি তো একটা ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড বের করতে পারো। সো তুমি যদি ax বার ax ইকুয়ালস টু ax i hat, ওকে, এমন হতে পারে ax বার ইকুয়ালস টু -5 i hat। তো সেক্ষেত্রে ax ইকুয়ালস টু -5, ওকে, বাট এটার ম্যাগনিটিউড কিন্তু হচ্ছে 5। তো লুক, এই ax আর এই ax বারের ম্যাগনিটিউড এটা কিন্তু সেম থিং না। তো এখানে আমি কয়েকটা পয়েন্ট বললাম যে এই জিনিসগুলো আসলে আমাদের জানাটা নেসেসারি। এখানে যে এই জিনিসগুলি বললাম এগুলি হচ্ছে আমাদের অ্যাসেসমেন্ট বা কোয়েশ্চেনে আসলে আসলে কি চাওয়া হচ্ছে কোয়েশ্চেনে সেইটা একটু ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য। অনেক সময় আসলে স্টুডেন্টরা এটা বুঝতে পারে না, অনেকে যেটা করে একদম, মানে এখন ধরো তুমি যদি হচ্ছে কম্পোনেন্টস অ্যালং, মানে কেন এটা বললাম যে ধরো components along xyz hat, some I have components along x-axis, ফোর্সের কম্পোনেন্টস লিখছে 20 নিউটন আই হ্যাট। তো মানে তুমি যখন কম্পোনেন্টস অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস লিখো তখনই তো হচ্ছে 20 নিউটন লিখলেই হয়ে যায়। আই হ্যাটটা তো আসলে তখন আননেসেসারি, মানে ইউ অলরেডি হ্যাভ সেইড দ্যাট কম্পোনেন্টস অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস। তো এই জন্য হচ্ছে এই কেসগুলিতে আসলে এইটা লিখলেই হয়। এটার জন্য আসলে আমি অ্যাকচুয়ালি নাম্বার কাটি নাই কখনো, হ্যাঁ, বাট এক্সাম স্ক্রিপ্ট যে সবসময় আমি চেক করি তা তো না, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট ইয়েরা চেক করবেন, হ্যাঁ। সো বাট এইটা লেখাটা ইজ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস, যে কম্পোনেন্টস অ্যালং এক্স এক্সিস 20 নিউটন আই হ্যাড। তুমি তো অলরেডি বলেই দিছো যে কম্পোনেন্টস অ্যালং এক্স এক্সিস। সো এরকম সেম কম্পোনেন্টস অ্যালং আই হ্যাড, I have also seen that some people writes on exam 20 নিউটন আই হ্যাড। এটা তো কোনো দরকার নাই, এখানে একবার আই হ্যাড বলার পর আরেকবার হচ্ছে এটা লেখার কোনো পয়েন্ট নাই। ওকে, সো এই পার্ট নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন? No, sir. গুড। No, sir. Now we will learn another thing. What is the definition of projection? So there is, projection is basically of two types: scalar projection and vector projection. But তোমাদের কোর্সে দেখবা এই কথাটা বলা নাই। in your course actually the word projection has been used always, and you will find that the word projection has been used in textbooks also. The textbooks I have given as reference.
তো অ্যাকচুয়ালি এই প্রজেকশনটা হচ্ছে স্কেলার প্রজেকশন, তোমরা যেই প্রজেকশনটা পড়বা। So what is the difference between scalar projection and vector projection? And let's say we have a vector f, and we have a vector so let's say this f vector is the resultant of two vectors u and v. This is u, this is v. So if this is u and this is v, now projection is defined as, ধরো we want to find, এটা হচ্ছে resultant f equals to u plus v. We want to find the projection of f onto u. The rule for this is that we will draw a perpendicular from the head of the f, projection of f onto u. Draw perpendicular from the head of f onto u. Now this perpendicular will either intersect u or the extension of u. Okay, the perpendicular will intersect u. Now the length of the length between the uh, tail of u and the point where uh, where the perpendicular intersects u is the scalar projection. Okay, so this length is the scalar projection. Okay, remember u আর v হচ্ছে কিন্তু তার কম্পোনেন্ট, আর এই যে তার মানে কম্পোনেন্ট হচ্ছে এখানে এতটুকু, কিন্তু প্রজেকশন হচ্ছে এই টোটালটা। ওকে, ঠিক তেমনি আমরা চাইলে এখানেও পারপেন্ডিকুলার ড্র করতে পারি। সো এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, and then this whole length is the projection. So this is scalar projection, this is scalar projection, this is also scalar projection, and if you add a vector
on it, then it's a vector projection. That is, আমরা যেই ভেক্টরের উপর প্রজেকশনটা বের করতে চাই সেই ভেক্টরের ডিরেকশনই হচ্ছে ভেক্টর প্রজেকশন। আর যে ভেক্টর প্রজেকশনের যে ম্যাগনিটিউডটা থাকে সেই ম্যাগনিটিউড বা লেংথটা হচ্ছে স্কেলার প্রজেকশন, যেটাকে আমাদের কোর্সে প্রজেকশন বলা হয়। সো projection and components are not the same thing always. Okay, so keep in mind projection and component. Can you repeat once again just the last line? আচ্ছা, That projection and components are not different. That one. are not the same thing always. ঠিক আছে, বুঝছো? স্যার প্রজেকশন মানে তো অভিক্ষেপ না? প্রজেকশনের বাংলা হচ্ছে অভিক্ষেপ, কম্পোনেন্টের বাংলা হচ্ছে উপাংশ। তো কিন্তু এই দুইটা আসলে সবসময় একই জিনিস না, যেটা আসলে আমাদের কলেজ লেভেলের ফিজিক্স দেখলে মনে হয় যে আসলে এটা হয়তো একই জিনিস। এখন আমাকে কেউ বলতে পারবা যে কখন প্রজেকশন আর কম্পোনেন্ট আসলে সেম, মানে স্কেলার প্রজেকশন আর কম্পোনেন্ট, বা মানে হচ্ছে ভেক্টর প্রজেকশন অ্যান্ড কম্পোনেন্ট, বা মানে ভেক্টর প্রজেকশন মানে তো হচ্ছে স্কেলার প্রজেকশন প্লাস দ্য ডিরেকশন। তো আমরা আসলে ওইটা আই হোপ তোমরা বুঝতেই পারতেছো। তো কখন প্রজেকশন আর কম্পোনেন্ট সেম থিং? যখন স্কয়ার মানে লাইক দুইটা ফোর্স ইকুয়াল হবে আর পার্টিকুলার হবে। না, হ্যাঁ, রোদসি কিছু বলতে নিছিলা? গুড ট্রাই ওয়ালিদ। আর আর কেউ কোনো কিছু বলবা? স্যার 1-to-1 এর ক্ষেত্রে? 1-to-1 মানে? 1-to-1 একক ভেক্টর বলি যেটার ক্ষেত্রে। একক ভেক্টর তো যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রেই মানে পাওয়া যায়। সরি স্যার, তাহলে স্যার যখন এফটা 45 ডিগ্রিতে থাকবে ইউ এর সাথে। না, projection and component are the same thing when the vectors, component vectors, are perpendicular to each other. বুঝাচ্ছি। আমরা যখন একটা ভেক্টরকে, ধরো একটা 2D ভেক্টর আছে আর, তো এটার কম্পোনেন্ট হচ্ছে তোমার আর এক্স, এই হচ্ছে আমার ভেক্টর, এই হচ্ছে আমার ভেক্টর, এটা হচ্ছে আর ওয়াই, তাই না? তো এই ডিরেকশনটা হচ্ছে তোমার আই হ্যাড ডিরেকশন, এই ডিরেকশনটা হচ্ছে জে হ্যাড ডিরেকশন। এতটুকু হচ্ছে তোমার আর ওয়াই, এতটুকু হচ্ছে আর এক্স। So we can write r equals to rx plus ry. rx bar equals to হচ্ছে rx I hat, ry bar equals to ry j hat. So এখানে কিন্তু তোমার এই যে এই ভেক্টরটা আর এই ভেক্টরটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার, বিকজ I hat j hat axis। এখন তুমি যদি প্রজেকশন ড্র করো, সো প্রজেকশনের রুলটা কি, যে এই পয়েন্ট থেকে তুমি একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করবা, পারপেন্ডিকুলারটা যেই পয়েন্টটি ইন্টারসেক্ট করবে এই পয়েন্ট থেকে এতটুকু লেংথ, হ্যাঁ, এই লেংথটাই হবে হচ্ছে তোমার প্রজেকশনের লেংথ। তো যখন তোমার এরকম দেখবা যে কোঅর্ডিনেট এক্সিসগুলি কিংবা কম্পোনেন্ট ভেক্টরগুলি আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার, তখন আমরা প্রজেকশন আর কম্পোনেন্ট হচ্ছে সেম থিং। আচ্ছা, এই যে তোমার দুইটা ভেক্টর
পারপেন্ডিকুলার, এটার আরেকটা নাম আছে। পারপেন্ডিকুলার মানে হচ্ছে লম্ব। কম্পোনেন্ট ভেক্টরস আর অর্থোগোনাল টু ইচ আদার। আচ্ছা, অর্থোগোনাল আর পারপেন্ডিকুলার একই জিনিস, যাদের বাংলা নাম হচ্ছে লম্ব, 90 ডিগ্রি। ঠিক আছে, তো এইবার বলো কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি? স্যার, প্রজেকশনটা একবার দেখাতে পারবেন হুম, এই ডায়াগ্রামের? এই ডায়াগ্রামের প্রজেকশনটা হচ্ছে তুমি আর এর যে এই যে টপ পয়েন্টটা হেড, এখান থেকে তুমি পারপেন্ডিকুলার ড্র করবা, মানে আমরা আর এর প্রজেকশন বের করতে চাই অন আই হ্যাট। তো তুমি যদি আচ্ছা। পারপেন্ডিকুলার ড্র করো, পারপেন্ডিকুলারটা একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে, সেটা হচ্ছে এই পয়েন্ট। এখন এই যে তোমার এই এক্স এক্সিসের স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে এই তোমার ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট, এতটুকু লেন্থ হচ্ছে তোমার প্রজেকশনের লেন্থ। ঠিক আছে, এই লেন্থটাকেই বলা হয় স্কেলার প্রজেকশন। আর তোমাদের কোর্সে স্কেলার প্রজেকশন আর প্রজেকশন হচ্ছে তোমরা একই জিনিস মনে করতে পারো। ঠিক আছে, জি স্যার। ওকে গুড। তো এইবার আমরা চলে যাব হচ্ছে প্রোডাক্ট অফ ভেক্টরস। In the last class, I have said vectors can be multiplied by scalars, vectors can be multiplied by vectors. So, multiplication between vectors are of two types. Number one, scalar product or dot product, and number two, vector product or cross product. Now, what is scalar product and dot product? The scalar product or dot product between A and B is written as A dot B equals to, and defined as A B magnitude of A times magnitude of B times cos theta, where theta is the angle between A and B, and theta ranges between 0 to 180. Now এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে, let's say আমরা A dot B ক্যালকুলেট করতে চাই। So this is A and this is B. So A dot B এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল তো আসলে দুইটা, এটা একটা অ্যাঙ্গেল, এটা একটা অ্যাঙ্গেল। তো লেটস সে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 150 ডিগ্রি, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হবে হচ্ছে তোমার 210 210 ডিগ্রি। তো এর মধ্যে কোন অ্যাঙ্গেলটা 0 to 180 এর মধ্যে? এইটা। আমরা ডট প্রোডাক্ট নেওয়ার সময় we will take these angle. This is by definition you have to take the smaller angle. ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে তোমার স্কেলার প্রোডাক্টের ডেফিনেশন। ওকে, নাও স্কেলার প্রোডাক্টের definition, now you can write A dot B is equals to AB cos theta, where A is magnitude of A equals to A, magnitude of B equals to B. Now AB cos theta can be written as A times B cos theta. Also you can write it B times A cos theta, right? So what is B cos theta here? B cos theta is the projection of, Projection. yes, projection of B onto the vector A, and A cos theta is the projection of A onto the vector B. Okay, so এইটা হচ্ছে আমার
scalar product definition. Now there are some properties of scalar product. So what are the properties? Number one, scalar product is commutative. That means A dot B equals to B dot A, মানে হচ্ছে তোমার ডট প্রোডাক্টের সময় তুমি কোন অর্ডারে ডট প্রোডাক্ট নিয়েছো, it does not matter. Scalar product is distributive over addition. It means that A dot B plus C equals to A dot B plus A dot C. Okay. And for any scalar small c, C times A dot B equals to A times C dot B equals to C A dot what I'm trying to say, মানে দেখো এখানে C dot A, C times A dot B, C A dot B equals to A dot CB equals to A dot B times C. না আমরা এটার সাথে স্কেলারটাকে মাল্টিপ্লাই করে ডট প্রোডাক্ট করতে পারি, বি এর সাথে সি কে মাল্টিপ্লাই করে ডট প্রোডাক্ট নিতে পারি, কিংবা আগে ডট প্রোডাক্ট ক্যালকুলেট করে পরে মাল্টিপ্লাই করতে পারি, মানে পরে স্কেলারটাকে লিখতে পারি. উই ক্যান ডু ইট ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ. So these are the properties. Now some important results. So this is the definition. এখানে থাক. If magnitude of A equals to 0 or magnitude of B equals to 0 or magnitude of A B both equals to 0, then AB A dot B equals to হচ্ছে 0. So you can actually write these. A is a null vector, B is a null vector, and both are null vector. Okay, so then this 0 means null vector, null vector, null vector, null vector. Then number 2, if A perpendicular to B, মানে A আর B এর মধ্যে যদি কোণ 90 ডিগ্রি হয়, and magnitude of A non-zero, magnitude of B non-zero, then A dot B equals to magnitude of A magnitude of B cos 90 degree, cos 90 হচ্ছে 0 0. Now if A parallel to B and A non-zero, B non-zero, then A dot B equals to AB cos 0. cos 0. Good. So A dot B equals to AB. আচ্ছা, এখন আমাকে বলো যে দুইটা প্যারালাল ভেক্টরের ইন বিটুইন অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি. So what is the angle between two anti-parallel vectors? 180 degree. 180 degree. Good.
So if Sir, what's an anti-parallel line? দেখাচ্ছি, if a and b, কার জানি হচ্ছে মাইক্রোফোন আনমিউট করা, if a and b anti-parallel, then a dot b equals to ab cos 180 degree minus ab. So this means parallel vector, same direction, same a. This means anti-parallel vector. একটা ডিরেকশন যদি এদিকে হয় আরেকটা হচ্ছে এদিকে, যেমন এটা হতে পারে অ্যান্টি প্যারালাল, তো এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি। This means anti-parallel and this is parallel vector. So these are some important results also. But sir, in case of parallel or anti-parallel, the two lines are not connected. So why is it defined as an angle? Like if we see the upper graph. Okay, good question actually. Why we are considering it as angle? Let's say these vector are parallel. We are saying this. Basically, ওই যে আমরা একটা ভেক্টরের প্রপার্টি বলছি, we can slide any vector without changing its length. If we slide any vector without changing its length and direction, so এটাকে আমরা স্লাইড করি, ছোটটাকে স্লাইড করে এখানে নিয়ে আসি। এখন দুটা কিন্তু কানেক্টেড, ঠিক আছে? সো এই অ্যাঙ্গেলটা কত? 0 ডিগ্রি। সিমিলারলি এখানেও হচ্ছে ধরো দুইটা কানেক্টেড না, এই যে এই দুইটা, এখানে একটা আছে, এখানে আরেকটা আছে। আমরা এটাকে এই নিচেরটাকে উপরে নিয়ে যাই, তো গেলাম, এখন তো দুইটা কানেক্টেড, এদের ইন বিটুইন অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 180 ডিগ্রি। রিমেম্বার, when you will work with vectors in almost, actually I should not say almost, in many cases the vector will not be connected. Okay, Yes, sir, understood. okay, so now a dot a. So if you dot product dot a vector with itself, then magnitude of a, same vector, so angle is 0 degree. A dot a is basically a square. So taking scalar product with a vector itself, you can calculate the magnitude of a vector. How? A dot a times half. Okay, so this is the way of calculating magnitude of a vector. So now scalar product of vectors, no, scalar product of unit vectors. So first we'll start with I dot I. So I dot I will be I hat, magnitude of I hat, in between angle 0 degree, I unit vector magnitude 1 1 cos 0 1, so I dot I 1. Similarly we can prove j dot j equals to 1, k dot k equals to 1. Now I dot j will be what? So magnitude of I times magnitude of j cos 90 degree in between angle. So magnitude of I 1, magnitude of j 1, cos 90 0, so 0. J dot I will be 0 also. Then I dot k 0, k dot I 0. You can also prove j dot k 0, k dot j 0. Okay, so these are the product of unit vectors. Now
scalar product of vectors resolved in Cartesian coordinate system. So let's say we have two vectors, a equals to ax I hat, ay j hat, az k hat, and b equals to bx I hat, by j hat, bz k hat. A dot b equals to ax I hat plus ay j hat, az k hat, bx I hat, by j hat, bz k hat. Now we will use the property of a scalar product, which is called distributive over vector addition. So ax I hat, this vector will be multiplied at dot product by j hat, bz k hat. আমরা প্রথমটার সাথে বাকিটা ডট প্রোডাক্ট নেব, আর পরেরটার সাথে বাকিটার টোটালটা b এর টোটালটা ডট প্রোডাক্ট, and then az k hat টোটালটার ডট প্রোডাক্ট. Okay, so now আবার আমরা হচ্ছে তোমার অ্যাপ্লাই করব ডিস্ট্রিবিউটিভ ল অফ ওভার ভেক্টর অ্যাডিশন, এই প্রপার্টিটা এবার প্রত্যেকটার সাথে আলাদা আলাদা করে. bx I hat, ax I hat dot by j hat, ax I hat dot bz k hat, ay j hat dot bx I hat plus ay j hat dot by j hat, ay j hat dot bz k hat, and then az k hat dot bx I hat, az k hat dot by j hat, and az k hat dot bz k hat. Fine. So now look, these are scalars, right? So we can replace them here, and I dot I hat, ax by I dot j hat, ax bz I dot k hat, ay bx j dot I hat, ay by j dot j hat, ay bz j dot k hat, a z bx k dot I hat, then az by k dot j hat, az bz k dot k hat. Okay, so now this is 1, this is 0, this is also 0, j dot I hat 0, j dot k hat 0, k dot I hat 0, k dot j hat 0. That means we will have these only, these and these. Okay, so ax bx plus ay by plus az bz, this is the
formula for A dot B if you have two vectors in Cartesian coordinates. Okay, so remember that this is actually we have derived this, and this is you can apply this formula when you have vectors in Cartesian coordinate অথবা তোমার ভেক্টর দেওয়া আছে, তুমি আসলে কোনো একভাবে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে নিয়ে গেছো, তারপরে তুমি হচ্ছে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারো। এটা কিন্তু তোমার ডট প্রোডাক্টের ডেফিনেশন না, ডেফিনেশন ওইটাই যে এ ডট বি ইকুয়ালস টু এ বি কস থেটা। ওখান থেকে আমার ডট প্রোডাক্টের প্রপার্টি ইউজ করে দেন আমি হচ্ছে এইটা ডিরাইভ করতে পারি। অনেককে জিজ্ঞেস করলে বা হচ্ছে এক্সামে ডিফাইন স্কেলার প্রোডাক্ট দিলে এটা লিখে দেয়, তো ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্টের ডেফিনেশন না। সো বেসিক্যালি আজকের ক্লাস এখানেই শেষ। তার আগে তোমাদের সাথে একটু কথা আছে। ফার্স্টে বলো, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? নো স্যার। কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই? গুড। কেউ একজন কিছু একটা বলতে চায়, শোনা যাচ্ছে না। স্যার। হ্যালো হ্যালো। হ্যালো হ্যাঁ, ইশাক তানজিম বলো। স্যার, আমাদের এক্সাম গুলোতে কি ডেরিভেশন গুলো আসে? ওকে, গুড কোয়েশ্চেন, আসতেছি এই ব্যাপারে। আর আজকে টপিক নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আছে? নো স্যার, আই গেস। আচ্ছা, স্যার। আমি একটু রেকর্ডিংটা অফ করি, একটা একটা করে হচ্ছে জিনিস আসছে।